はい、ヴァンパイア続きやっていきます。さあ、木村忠夫さんにちょっとインタビューしてみたいと思います。We meet again, Mr. Kimura, in a more peaceful situation. Dr. Reed, still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. 忠夫は故郷を恋しく思っている裕福な地主だ。How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. What can you tell me about your abduction? If you really want to know, I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, mumbling about sacrifice and voices. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. He wanted to silence the voice by offering blood. My blood. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. I've never heard of such an astronomical term. 忠夫は彼の天文学に対する情熱を目に留めたヴァンパイアによって捉えられていた。Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. 忠夫は家族を捨て息子に何年も会ってない。Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now on. 私に感謝する必要はない。私の例に倣ってください。私は良きサマリア人じゃないんだ。There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary, though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Maybe I should join them.
彼に起きた出来事の後、タラオはヴァンパイアと戦うことを決意する。あなたを拉致した犯人が天文学に興味を。Tell me, Tadao, why was your abductor so interested in your passion for astronomy? I don't know. We met a few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my hobby. Then he invited me to his house and locked me in. 天文学は魅力的だ。あなたに近づくための口実？ Yes, astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and I. We spent many a pleasant evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. They remind us how insignificant we are. You're right. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by the light of the stars. That's sweet. You remember the name of these constellations? やべ、聞いてなかった。私の母の星座ペガサス、私の星座ドラコ、私の妹の星座シグナス。聞いてなかった。なんて言った今。ペガサス座っていうのはあったよね、確かね。ドラコ座とかシグナス座ってあるっけ？これにしようか。Pegasus. It was the constellation my mother liked the most. Memory's a strange thing. I can recite without hesitation the names of the 88 constellations. Yet I barely remember my own childhood. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars aligned to a specific configuration. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. 結構会話の経験値多いね。200ぐらい入ってる。ルイーズさん、どこにいるんだろうね。ルイーズさん、テンプルいるんじゃない？あ、いた。頭痛らしい、この人。作ってくるか。Okay. Hello again. Jonathan, Goodbye. goodbye. 報告できないの？父親の謎解き解いたよって。Yet? アロイシス同窓について何か聞いたことは？ Avery, I finally deciphered my father's puzzle. Among other things, I found his watch. I'd really like you to have it. I can't accept this gift, sir. Yes, you can, Avery. You deserve it. I thank you, sir. I'll keep it until the day I die. え？母親にはやれなかったよね。まあいいや。Goodbye, Avery. Please. Of course, Mr. Jonathan. 長いこと使えてくれてるから。
This really worries me, Mr. Johnson. ルイーズ、何やってんだこの人。 Good evening, Miss Teasdale. How have you been since you returned home? Dr. Reed. Oh, thank God you returned safely from these awful streets. I was so worried about my father that I left without thanking you properly. Please don't mention it, miss. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. What do you do for a living, Miss Teasdale? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Now I'm unemployed. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do something useful. What do you intend to do? Dad always told me, Louise, if you want something, don't stop until you have it. I did my research and I found it. Ichabod Throgmorton, professional vampire hunter. I'll be his apprentice. それはやめた方がいいと思う。偽物ですからあの人。 Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk everywhere. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't do the same. What can you tell me about this area? I've never really liked this part of town. It was where my father wanted to live. I won't remain here much longer. What exactly don't you like about it? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to treat you. You seem to cherish your father a great deal. Dad was the best. He kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise, he used to say, mistakes are the best teacher. You would have liked him. I'm sorry you didn't have the opportunity to say goodbye. That's all right. He's buried in consecrated ground now. Nothing bad can happen to him. なぜお父さんはあなたに罪の意識を持っていたんだろう。お父さんはあなたを救うために命を懸けた。あなたを拉致したヴァンパイアについて。 Why did your father feel guilty? He seemed so eager to welcome you back, as though he'd done something wrong. The last time we saw each other, we had a terrible argument. I left the house and ended up in a pub. That's where the vampire met me. Dead drunk. I see. We argued a lot, me and Dad. But I always came home. I'm sure that's why he went to find me. He knew something bad had happened. 彼は決してあなたを諦めなかった。彼はバカだ。彼は君が死んだと証明したかった。 Your father never gave up on you. In the end, he risked everything to save the daughter he loved. Yeah, that was my dad. Tough bastard, just like me. Even if I'd broken his leg, he would have gone looking for me. What do you mean? That last argument we had, it was more of a fight, actually. He slapped me and I kicked him hard in the balls. ルイーズは父親との暴力的な喧嘩の後家を飛び出している。30ブラッドクオリティパーセント。 Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to save you. I'm proud he went after me. I forgive him all his harsh words, all his bloody attitudes. I only wish I could tell him how much I loved him. Yes. It can be traumatic, not having the chance to say goodbye to those we love. Yes, Doctor. And there's no treatment for that type of pain, isn't that right? That may be the last thing my father taught me. Louise, what can you tell me about the vampire who captured you? The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least that's the way it seemed at first. Really? Did you consider accepting his proposal? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even fuck, Doctor? What? Well, I really can't answer that. Since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but
Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. もうヴァンパイアってバレてんの？ Do you need my medical attention, miss? I don't need your help specifically. I can assure you there are many competent doctors around. I have no doubt about it. But I'm offering you my help anyway. All right then. But please leave me alone for now. Goodbye, Miss Teasdale. And be careful. Until we meet again. OK。とりあえずじゃあクエストの報告していきますか。この人やね。グルメのクエスト。ラッセルに報告。Good evening, Dr. Reed. A great night, what? エキゾチックなレストランを見つけましたよ。I have found a restaurant that could satisfy you, Mr. Russell. The most intriguing and exotic restaurant in London. Really? You have piqued my interest. Where is it? It's a place where you eat in complete darkness and try to identify your meal without anything but your palate. My, oh my, how interesting. It could even be fun to eat a little poisson et frite that way. Oh, thank you, Dr. Reed. Please, have this for your research. お、200もくれた。すげえ。これヒントまで隠れてるんですけど、立ち聞きイベントあんのかな？ I may have a look at your good. これ品揃えいいよね。白リンは売ってないか。どこ行くんだ？立ち聞きイベントないの？ Remember, don't let any strangers come into your house. Where shall I eat tonight? Have you noticed anything suspicious recently? あ、クレランスに報告。Remember, don't let any strangers come into your house. Have you Please, sir. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. I'm not a well man. ご要望の書類です。 These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. That'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual, but it's yours now. 字幕でね。 What do you intend to do with it? First, I'm going to show them to Venus. It'll open her eyes and make her understand the importance of my mission. これめっちゃ大変なんで経験値1万ぐらいもらわないと割に合わないんじゃない？このクエスト。You need some rest, Clarence. You should try to sleep. 480。まあ多いけどもっとくれてもいい。桁が違うよ、桁が。4800ぐらいもらわないと割に合わないよ。へえ、これはいいとして、ちょっとエミリーの場所ちょっと調べた方がいいかな、これ。入り方がわかんないんですけど。ちょっと調べる。立ち聞き起きない立ち聞き。ちょっとエミリー調べようか。ちょっと調べます。
エミリーズハウス。スポイラー for some people maybe。ネタバレになりますせって書いてますね。もういいよ、ネタバレになっても。教えてくれ。アッシュベリー夫人の娘から得た調査。あなたはエミリーの家に行かなきゃなりません。どうやって入りますか？バグがある場合、または私は愚かであるが入り口がない場合は、アイドンの、金星の家に入り、やっぱり、あれですね。やっぱ家からじゃないとダメみたい。催眠が4以上必要ですって書いてますんで。はい。やっぱりそういうことね。はい。そしたら、じゃあこれやりますか。パンドラの箱。ここから入っていきましょう。全部治療してるね。はい。ちょっとアップグレードしよう、10。いや、ルパラはアップグレードしてるか。両手のコンボ。どっちが強いんだろう、これ。トゲのついたコンボと。パリーとスタンか。鉛の棒。ちょっとこれあげようか。248。ここまでだと正直あれと変わらないもんね。ここまでいくとだいぶ上がるけど、スタンじゃなくてダメージにすればだいぶ変わってくると思うけどね。ちょっとこれで一回戦ってみようかな。これがある程度ホーミングしてくれるんだったらちょっとこれでもいいけどね。だって食いほどじゃないけど、それに近いスタンを与えながらダメージ与えられるわけですからね。これが敵にある程度吸い付いてくれるんだったら使えるんだけどな。ちょっと待って、ちょっと待って。銃をアップグレードしに行くって言ってなかった俺。ないのか。強化素材。そっちじゃない。いや、こっちから行けばいいのか。こっちか。ちょっとあいつやれるかどうか。Are you deaf? Over there! There's one of them vermin!
あ、強い。振りもそんなに遅くないんだよね。ただスタミナの消耗がすごいんで、やべ、獣いる？あーくそ、つれえな。何なんだお前は。強い。メイス強い。めっちゃ強い。これいけるかも。使える。噛みつきも使えるし。これ5にしたい。今すぐに。どうしようかな。ただここ高いんだよな。いや98か。ちょっと見に行ってみようかな。在庫。めっちゃ強いやんこれ。これで勝つるかもしれない。これが最強なんじゃない？ゴリ。I may. 2個か。高くないここ。上がってる割には健康状態。普通63ぐらいじゃない？今すぐ強化したい。店回ろうかな、街の。ここ行ってみる？アーケード抜けて。ここあれ素材、アップグレード素材売ってたっけな、ここ。敵が落とせばねいいんだけどね。強いぞこれ。しかもなんかやった、入った。攻撃にひるみ入ってんのかわかんないんですけど、攻撃にひるみ入ってんのかわかんないんですけど、普通 A は restaurant where the guests are blindfolded before being seated. 普通はさ、一回攻撃するとなんか反撃してくるやつ多いんですよ。なんかそれが全然ない。反撃がない。一方的に殴れる。
スタミナが続く限り。めっちゃ強い。ドーンドーンドーンドーンドーンドーンドーン。強え。サクサク倒せる。これ強化したらもう無双できるんじゃないかこれ。強化したい。今すぐ強化したい。あとスタミナ上げないといけないな、そうなってくると。さらにずっと俺のターンするために。ないよね、聞き耳。ここ売ってたっけ、素材。 Good evening. You know you can call. May I look? It's always. ない。薬しか売ってない。 Dr. Reed. 病院まで足伸ばして買おうかな。ちょっともう今すぐ強化したいんですが、チャペル高いでしょ。港とかに行こうかな。強化しないとやる気起きないわ。じゃあここ通ってチャペルはこの辺掃除したから敵いないかな。どうしようかな。ウエストエンドからこう行きますか。じゃあこの辺敵湧いてるやろな。でも強い敵いるからな、エコンとか。ウエストエンドここ周り行っていて港行きますか。よし。メイスを強化する旅に出ます。安く買いたい。強い。メイスが最強だ。これに気づくのが遅すぎた。これを走り抜けて北に入りたい。港北に入る。港でもあれじゃない、下がってんじゃない。安定なんだよな。病院まで行けたらいいんだけどな。ここまっすぐ行って、でもあえてここ通っていくっていうのもありかもね。落とすかもしれない敵が。死ぬかもしれないしな。なんであいつあんな高いんでしょうね。ぼったくり野郎が。ここ行きますか。エコンも近接弱かったんじゃなかったっけ。でもマッチョがさ、確か近接に強いんだよな。ただエコンとプリウェンが戦ってるな。
どっちが勝つんだろう。お、やるな。オッケー。どうも。ちょっと待って、攻撃が当たんない。やっぱあれやね、スタンと攻撃が両方入るのがやっぱり優秀やな。トリガー入った。杭で打ったってほとんどダメージ入らないからね。すげえ強い。俺が倒してなくてもダメージをアイテム落としますね。あ、病院に近いぞここ。よっしゃ。ミルトン君が売ってくれてるかもしれない。ミルトン君は安いでしょう。もう長い付き合いなんで。近道はこっちから行った方が近いか。死体安置所とか敵強化されてんのかな。ミルトンくん売ってちょ売ってたっけこいつ。 Good evening, Milton. Good evening, Doc. 品揃え悪いからな。 I'd like to... Wise choice. お、1個売ってる。64安い。ちょい安いなやっぱり。あと何個いるの。あと3個。あと3個いるね。3個どっかから調達しないといけない。じゃあもうこれはいらんな。じゃあ杭を10にして 10使いたいときはじゃあノコギリ使うようにするか。それでいいですね。 OK。こいつ売ってないんで、じゃあ港方面行きますか。もうぼったくりでもいいから買おうかな。じゃあよし、港行きます。ダイアログイベントないね。よし、次休息したらスタミナ上げよう。スタミナ消費でかいんで、メース。ダメージがスタンだもんね。これ迷うとこですね。でもスタンも大事やしね。全部ダメージにしたらものすごい火力出るんでしょうけどね。でもそうなると噛みつきがもうできなくなっちゃうから、噛みつきの分を回収してスタミナとかに振るってこと。じゃあでもそうなると回復ができなくなるからな。血清だけで回復はちょっときついかもしれないしね。ある程度ブラッド吸収 しながら回復したいので、やっぱこ
これが一番なんですかね。ダメージ落ちるけど374結構強いからね。これ全部ダメージにしたら500ぐらいになりそうじゃない？まあ全部これダメージにしても確かスタン15ぐらいあったと思うんですよ、ベースで。だからまあ何回か殴ってたら、まあ、いつかはスタンするかもしれませんけどね。迷うな。バランスだよね。ダメージとスタンのバランス、どこに持っていくかやな。スタンがベースで15で3上がるってことは 20% なんですよね。でダメージは 10% しか上がらないですよね。ダメージを 10% 上げるかスタンを 20% 上げるかなんですが、ただ上がり幅はダメージの方がでかいので、難しいな。ダメージにしたらものすごい火力出そうやな。こことここ全部効果同じなのに材料こっちが多いじゃないですかね。だから変えるとしたらここを変えた方がいいよね。ねえ、これ全部272ですもんね。だからちょっとダメージ上げてみて、スタンとバランスちょっとどう変わるかっていうのを検証する場合は下の方からこの辺からやっていった方がいいよね。アルミ部品とかめっちゃレアなんでね。For now, everything seems under control, more or less. Don't forget to keep an eye out for this guard of something, sweetie. My guess is they're recruiting for some vengeance. In the meantime, the boys are waiting for for your orders. 何 Good を evening, 企んでんだ。 Hello again. Can I see? As long as you have... 2個売ってるね。うわ高えな。もう言っとくか。もう敵少し落とすしね、金。あそこと同じですけどね。OK。もういいです。じゃあいろいろ歩き回るのめんどくさいんで。はい。よし、じゃあもうウエストエンドで強化しよ
foolish girl and her pretty principles. She's got no idea who she's dealing with. We don't. ウエストエンドに行くにはもう一回この道か。 People are dying here Ah. right on the streets. アイスと戦ってみようかな。筋肉隆々のやつ。スーパーミュータントいるでしょここに。はぐれバルコット。あ、でもこいつ近接にやっぱり弱いですね。意外とあっさり倒せたりして。へいへいへい。Foolish. ドンドンドン。痛い痛い痛い。おお、余裕。おお、なんだなんだ。鳥が落とした。つえ、メースつえ。もう怖いもんなしやんこれ。何が出てきても怖くないな。スカールはこういう結構ホーミングしてくれるわ。でもやっぱりスタミナが心配やな。スタミナ切れた時にどうなるか。回避もできなくなるからな。サンドバッグになるしかないからな。お、練習してるやん。いいよいいよ。そうそう、もっと腰入れて。 I can't protect the whole city. It's hard enough to cover the... Good evening. Doctor! Goodbye. そこの詐欺師売ってるかな。 Good evening. There's no need... Show me what... 出ない。よし、ウエストエンドで強化しよう。ここ何がいいんだここ。フリーメンと誰が戦ってんだ。スカールか。多いな。なんか敵が落としてくれれば一番いいんだけどね。お金あんまり使いたくないんで。ドンドンドン。余裕すぎて草生えるなこいつら。お、いっぱいいるやん。
ゴリゴリ削れる。やっぱダメージ上げた方がいいなこれ。まだ戦ってんのかい。ちょっと遊びに行ってやるか。じゃあチーズてててて、ドーンドーンドーンドーン。ダメだ、この辺のやつ素材がしょぼいわ。お、これはいいぞ。ええでええで。Women of all countries unite! Support the equality between men and... Goody. I may have. 買いますよ。じゃあちょっと待って、今5個しか持ってないよね。はい。 Good evening, Dr. Reed. A great night, what? 6個いるよね。 I may have. OK。 Please, sir. Where do you need to buy something? よし、これで完成する。クリア装備が完成するぞ。OK、目覚ましいメース。鎌。斧。いきまーす。じゃあ370、130も上がるよ。すげえ。ジャーキンドゴーンですね。さあこれをダメージ仕様にするかスタン仕様にするか迷うとこだよね。スタン3っていうのは正直そこまで変わりはしないんだよね。12、ベースが15で合計で12上がるのと、1個上げるだけで411なんですよね。411。374かけるの374がベースダメージね。1.1。374かけるの 1.1 は411やね。411ですね。はい。ってことは 1.4 にすると 374 かけるの 1.4 は523。523は魅力的ですね。それプラススタン15ですからね。ただベースが15で合計12っていうとまあ倍近いよね。20% アップだから8割ぐらいですからね。
難しいなあ。6、15たす6でスタン20。ここまではまだありふれた素材なんですよね。ここをね、何にするか迷うところなんですよね。もうこれ、一回やっちゃったらもう変更ちょっと効かないんで、アルミ部品ちょっとかなりレアなんで、ここはまあいずれも変更できるんですけどね。ダメージにしようか。正直強い敵ってもうスタンしづらいですからね。迷うなあこれ。スタン3ポイント。今、レジェンドクイが44でしょ。でこれつければ27になるんですよね。17。500。2個ずつにしようか。じゃあダメージ2個つけてスタン2個、そうすると6、21で、ベース15足すの 3×2 6、21じゃないですか。そうするとクイのだいたい半分ぐらいじゃないですか。22なんで44割るの2の22でしょ。だから半分ぐらいのスタン与えられるのってのはまあじゃない。そうしようか。よし。じゃあこれダメージにします。これ。よし。これもダメージにします。じゃあダメージとスタン2個ずつ。449。これでどうだ。これちょっとスタン弱いかなと思ったらこれスタンしてもいいしね。はい。9。15足すの9で24か。まあ。OK。これまだまだやね。よし、できた。レジェンドメイスできた。Yes, Jonathan. Spending next summer in France. Absolutely. Why not?
rumors of abductions in the West End. Support the equality between よし、これ行きましょう。じゃあパンドラの箱。 men and women. Please. こっちだ。 Do you need to buy something or Vote not? is only the first step. Die! もう怖くないぞお前らなんて。こっちやね。どこだこれ。こっちじゃないよね。あ、道間違えた。こっちだ。あ、ここか。行けなかった場所。この上登るんだよ多分ね。プリエンのエージェントに奪われたノートのありかを調べる。 I will return later. 後で戻るよ。どういうこと？ It's locked. I cannot enter.前行ったプリウェンの指令所どこやったっけな。この辺でしたっけ。でもこの辺も入ってるからな、この上の方の。ここじゃないの。 It's locked, all right. まだ入れないのか。どういうクエストだっけこれ。司令部に保管している。ここは司令部なんかな。
絶対上の方じゃないよね、これね。ホワイトチャペルのこの辺じゃないよね。後で入れるようになるのかな、メインクエストで。じゃあもう今できることないのかな。じゃあメイン行きますか。じゃああいつやる？スタミナ切れるなぁ。スタミナ切れが怖い。ここ何やったっけ？ここではないよね。こっから行くわけじゃないよね。いいや。よし、戻ろう、じゃあ。よっしゃ、また戦闘が楽しくなってきたぜ。敵が倒したくてしょうがない。やるか。ドーン、ドーン、ドーン、ドーン、ドーン、ドーン。スタミナ切れで。やっぱり噛むより先に敵が死にますね。そうなってくると噛みつきのダメージあそこまで上げる必要ないか。回収しようかな。そしたらそれよりもっとブラッドの吸収の方を上げようかなね。バランス的に。やべえ、なんか変なとこに入り込んでるな。どうしようかな。スキル振り直しするじゃん。スタミナと噛みつきのダメージを逆にした方がいいかもね。
だから今スタミナが6じゃないですか。噛みつきを6にしてスタミナをマックスにする。スタミナは回避にも影響してるんでめっちゃ大事じゃないですか。その方がいいと思うんですけどね。噛みつき6はここの200がでかいんでここまでは欲しいんだよね。ここの400、300もめっちゃでかいけど1、2、3、4、5、6 700か。迷うなあこれ。もう噛みつき多分あんまり今後やらないでしょうからね。こんな上げてもしょうがないもんね。0XP を使用してスキルをリセットする。オートファジー4。ちょっと待って、これさ23の234345よ減ったりするかもしれないからね。23の2345バグでこれいらないんですよね。ブラッドスピアこの分多分これ1000ぐらいで振ったりしよう。1000を他のところに持ってこれたらいいよね。スタミナマックスにしてこれをどこまで上げるかやな。ここまでは欲しいよね。900。正直1400までしてもあんまりなんかダメージ上がった感じしなかったんですよね。なんかもうこの辺からなんかあんま変わってない感じするんですよね。ダメージ体感的に200上げた時もあれ200上がったんかなっていう感じだったんでね。でもこれ6でいいのかな。ダメージ半分になるけどでもここまで上げるんだったら900まで上げたいよね。それだったらもうここでいいんじゃないって感じじゃない。400から6の200上がってるんで5でよくない。これね噛みつきダメージ1000使って100ですからね。
15、15、15、15。ここで25ボーナスですね。15、15。ここなぜか5なんですよね。なんでこんな少ないんでしょうね、これね。しかも、ここで5なんで、150でしょ。15、15上がってたら160のはずなんですよね。だからあんまり上がってないんですよね。何なんでしょうね、この 5% ってね。それやったら 10% にしろよと思いますよね。10、10にしてね。うわ迷うなこれ。ゼロ。やめときますか、リセット。今後スタミナ全振りということで、じゃあ使うことあるかもしれないからね。噛みつきね、近接ほとんど効かないやつとかあるから噛みつきに頼らないといけなくなるかもしれないからね。やめとくか。じゃあ行きます。アスカロンクラブ行きます。アスカロンはこれか。よし、入ってみよう。じゃあ庭になんかない。地区喪失。クエストは失われ、さらに危険なクリーチャーが通りを徘徊し、市民は行方不明になる。ちょっと見てみたいけどね、それね。Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes. What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Welcome to the Ascalon Club, then, Dr. Reed. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. この人喋れる。アーサー。There has been quite a battle here. I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. アーサー・ベンブレトン。こいつじゃないよね。プリエンこいつら。
喋れる。 Welcome to the Ascalon Club, then, Doctor. レッドグレイブ卿に会う。上かな。上になってるね。なんか金目のもんない。あ、なんかある。アスカロンクラブの歴史と目的。アスカロンクラブは英国王室の国益を秘密裏に守ることを主目的とした紳士の集いである。初代ペンブローク伯かつ真のイギリスの守護者であり、私を変えたものでもあるウィリアム・マーシャルの名を称えるために1837年に私が設立した。すべてのメンバーはえりすぐられた無病でしたっけ、道徳精神を持ったものでなければならない。真に価値を認められた不滅の生命の候補になり得るものは、人間の会員として受け入れる。クラブの目的は、良きヴァンパイア社会の中で尊重すべき伝統と行いを徹底し、かつまたイギリス王室の覇権を推し進め、拡張することである。我々はイギリス社会の真のエリートである。我々はアスカロン、イギリスの守護者、聖ジョージがドラゴンをほふった折に携えていた聖なる槍である。槍を携える者として我々は帝国の国益を防衛することを誓う。アスカロンの掟より、レッドグレーブ協調。なんでそんな愛国心があるんでしょうね、こいつら。ヴァンパイアと愛国心ってなんかつながらないんですけど。I cannot enter. ヴァンパイアと国粋主義。むしろなんか国から迫害されてるんで、なんかこの国を転覆させてやるとか思ってそうじゃない、ヴァンパイアって。あ、これ扉開くな、これ。あ、エリチアにこれ裏口ですね、これ。鍵かかってたからね。いいや、これは。帰るときじゃこっから出ろ。よし、上に登って、これがレッドなんちゃら強化、レッドグレーブ強化、これ。あ、武器だ。良いだが。小さいが丈夫なナイフ。主として敵を突き刺すか切り裂くためにこれ。あ、スタミナ消費がめっちゃ少ないですね。アタックスピードはまあそんなに速くはないけど。ブラッド吸収ですね。しかもダメージアップないですね。これも 2.5 固定なんですよね。スタンとブラッド吸収固定なんで、どうなんでしょうね、固定では。ダメージだったらパーセンテージなんで、相対的なんでね。レベルが上がるとダメージも上がるんで、そのパーセンテージの上がりもでかいんじゃないの。でも強化してもスタンとかブラッド吸収の
値は上がらないですからね。もっと強いメイスあったらどうしよう。泣くよもう。スタミナ消費が少ないメイスとかあったら、ここは鍵かかってる。 It's locked, all right. ここは開かない。フィニー教不明不明。みんなヴァンパイアっぽいね。ハッチソン教。アーサーなんちゃら。この剣は取れない。お金招待されてお金を盗むっていうね、最悪だよね。大したもん入ってないなあ。アスカロンクラブ地下室の鍵。地下室なんてあんのここ。全部取ったね。オッケー。ハマーズリー、フィニー。もうないアイテム。じゃあ入るで。Good evening. My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bansher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. At last we meet. I've been eager to make your acquaintance.
I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? 私は彼女を称賛しています。親しい友人です。彼女は利用価値があります。称賛しています。Yes, she is. I may even say I admire her probity and her kindness. She has helped me since I was reborn. The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is a mortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. なぜ今、なぜ私を、なぜ急に友好的に？これだよね。なぜ私なんですかですよね。Why do you suddenly need me? The Ascalon Club only recruits the best, and you definitely fit the bill. Your scientific and medical reputation alone would qualify you as a candidate. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, am I correct? ええ、あなたには関係ない。家族のことは口にしないでいただきたい。妹のこと？ええですよね。No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club, and to serve me as such. まず質問があります。加入に同意します。まず質問。Before I accept, I have so many questions. Please ask. 会員の意味するところ、あなた方のメンバーを殺しました。クラブの目的は？ What does it mean to be a member of the Ascalon Club? It means that you swear to protect the interests of the Crown, that you become a loyal servant of the British Empire. 何らかの公的な承認がありますか？私は服従することになりますか？ Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later.
The good knight has been gone for so long. あなた方のメンバーを殺しました。I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the east end of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. 入るしかないですね。入りませんっていう選択肢ないんで、加入に同意します。I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of this country. My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall, speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Then, young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Delightful. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! レッドグレイブと話す。I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic Valcod 2 nights ago. I thought it was Fergal coming back, but no. That creature barely spoke English. Good evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively. 落ち着きませんね。完璧な気分です。気に入りません。It's quite unsettling. As a doctor, I am more used to being the observer than the subject observed. Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Well, as you seem to be the only man in the room with a beating heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah. Vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. あ、聞いたことあるね。Are you a member of the club? Yes, I am. And I have been for many years. And will be until the day I die. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed.
Are you not afraid? You are surrounded by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Is not the nature of this club a secret, shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. I'm here to implement my plan to save the city I was born in. To cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What do you know about the Guard of Prewin? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. Would you help them? No. There is a time for such methods. But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. What we need is a wall. A formidable, unscalable wall. To isolate the deserving from the infected masses. それは公平じゃない。それは危険だ。効果的です。ちょっとごめん、聞いてなかった。ちょっと。もうこれにしとくか。But that would segregate the rich from the poor, would it not? It would be unjust. Our only course of action must be to save England. And to save England, we have to make sacrifices. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness is what the city needs. And it needs it now. あ、こいつなん中心人物。レッドグレイソン教かと思ったわ。レッドグレーブ教かと思った。こいつ喋れないですね。他に何か調べられるとこある？地下室ってどっから行くの？地下室入りたい。じゃあ話しますか。わかんの？ヴァンパイアかどうかって。これで脈打ってるとか言ってますけど。いや、明らかに心臓動いてるんですけど。This is an outrage. We shall chase these intruders down. ハッチンソン、フィニー、ハマーズリー、シェフィールド、
こいつら後でなんか敵として登場しそうじゃない？なんかボスとして。はい、話します。じゃあダイアログイベントはなんかあったらすぐに来いって言ってたよね、エリザベスがね。この後行かないといけないですね。 OK、 じゃあ話します。 That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. スワンジーご存知ですか？私をスパイしてたんですか？ Do you know Edgar Swansea? Not personally, but I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. You do know I killed him? Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Scar は伝染病に関係している。 Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied Scals in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the Scals. スカールは悪意に満ちています。平和的なスカールもいます。スカールは被害者です。これにしとく。平和的なスカールもいます。I have met peaceful and wise Scals. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Scals are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. なんだ殺害、催眠上がった？もしかして殺害可能な市民が。おお。ウエストエンドの感染源を見つける。ウエストエンドで地元の人間に感染源の可能性について質問する。おお、やったー。催眠4になった。オーケー。やっぱメース、ちょっと一回全部ダメージ仕様にしてみようか。
それでどうなるか。ちょっとやっぱりスキルリセットしようかな。ちょっともう一回ちょっとしよう、スキルリセット。 I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. How's your investigation going, Dr. Reed? Time is our enemy. I have a few questions for your lordship. All right, but be quick. マーシャル。 You made me swear on the blood of William Marshall during my initiation ceremony. Why was that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. He served 5 kings, and was a living example of probity for all. And he was my maker. 彼はヴァンパイアだったの？ William Marshall was a vampire. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among us. But alas, the great knight has left this world for good. なぜ彼の血が神聖とされてるんですか？ Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern, and I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Geoffrey McCullum. I am certain he will persist until he has killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is driven by the ravenous behavior of the Scowls. I see. So without the epidemic creating Scowls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Geoffrey McCullum is a daring leader. That is exactly why so many of our number have left the country until things improve. But not me. I founded this club. I'll die defending it. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Foot outside until the Pre-Wen end their hunt. I'm sure you have more important things to do than talking with an old man like this. 他の人喋れないね。どうなってる今。レッドグレーブ卿は私の医学的な知識を総動員してウエストエンドの考えうる感染源を特定し拡散を止めて欲しがっている。彼はロンドンの富裕地域に感染が拡大し、イギリスのエリートが感染することを非常に心配しているようだ。私は感染の原因を探し出すつもりだ。この辺りで起きている些細な異常であっても、すべての情報を集めるために地元の住民に聞き込むところから始めるのがいいだろう。出てないですね、ダイアログイベント。スワンジーには出てる。でも一応行った方がいいよね。他に出てるとこある？
スワンジに報告した方がいいかな、じゃあ。OK。ウエストエンドって全部の地域なのかな、それともここだけでいいんですかね。まあ、マーカーがここになってるので多分そうなんでしょうね、多分ね。じゃあ出ますか。あいつがラスボスなんかな、もしかして。後で俺追放されんじゃない、もしかして。地下室でどっから行くんでしょうね。なんか鍵使える場所あるんじゃない、どっかに。あ、こんなとこにドアがある。ここかな、地下室って。OK。どこに繋がってるんだろうか。ワインセラーか。テキスト。血液の、娯楽的用法。コレクタブルやね。あと3つだ。果たして全て集めることができるのだろうか。もうない。でもここまで集めたら大したもんだよね、もうね。もう上出来よ、こんだけ集めたら。Welcome to the Ascalon. OK。あ、そうだ。ちょっと裏口から出よう。あそこ一応開けれるんでね。I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Soなん。Rats. Tasty rats. Those clever rodents are... こいつが感染源なんじゃない、もしかして。ネズミ食ってるから。いきなり当たったりして。I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? Infection. Infection. The rats carry it, I heard. Rats. Rats, rats. Many rats around that big house. Funny smell, too. Dead flesh. And where is this house? West of the park. Not very far. A big house with no sound, no light, no life left. やべ。
本当にいきなり当たり引いちゃったみたい。I must go now. Goodbye. 最初の感染源到達して出ましたね。ちょっとちゃんと全部聞きたいんですけど、聞けなくなってんじゃない？もう。Good evening, Miss Teasdale. Can I help you, Dr. Reed? Goodbye. 聞けなくなっとるやんけ。 Good evening, old. I won't. ああ、この人聞けるわ。あの人は失踪する人だからかな。もしかして。I'm investigating the source of the epidemic in this district. Can you help me? Infection is everywhere these days. But if you ever go to the park near that swanky house belonging to the Mullaneys... Yes? What about the Mullaneys? What about their house? Not enough noise for a big family with children. Not enough movement. Closed doors. What is going on in there? I wonder. You need some rest, Clarence. These leaflets were telling the truth all along. Nobody takes them seriously. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual recently? A few days ago, I spotted a strange house while campaigning for women's suffrage. Awful smell. No answer when I knocked. Where is it? It's the Mullaneys, a nice family who live in a big house near the park in the eastern part of this neighborhood. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Whether you need to buy something or not, I am happy. Good evening. I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? Not really. Wait, now that you mention it, I don't see the McPhersons in my favorite restaurants. They love delicate meals too, you understand. Thank you. It may be nothing, but I'll investigate anyway. Where do they live? They have a house in the southern part of the district, somewhere north of the railway bridge. There is a courtyard, if I remember rightly. あれ、この人違うやん。 Goodbye, Mr. Russell. I'm sure you'll take care of yourself. 2つ目の感染源。あ、もう全部聞いたの？木村はもう多分聞けないんです。あ、もう全部聞いたっぽいね。ここかここかですね。ちょっとあの人に話しかけていこうよ。催眠必要な人。ここやな。後ろ。こっちだ。木村。Good evening. Good evening. 木村もない。Goodbye, Mr. 入れてくれー。Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? 入れてくれ。I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. I'm so sorry for your loss, Jonathan. OK。ちょっとまず調べさせて。グリース。At least you survived the Great War. I feared the worst.
アヘン。I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. 大丈夫？いつの間にか拾ってたりしないよね。お金。You know that you are always welcome here, but at this hour of night? OK、こんなとこかな。はい、ちょっとお話聞かせてもらいましょうか。It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. How have you been since the last time we met? How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've seen. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood recently? You mean except for your return to town? No. Oh, and again, Jonathan, please accept my condolences for your sister. Thank you, Venus. It was so sudden. And I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but, you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets? There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been for me. Venus, why do you worry so much about your family's reputation? Everyone laughs at Clarence now. And they avoid me because they believe I share his insane opinions. I'm a leper in my own community. Tell me about Clarence's obsession with vampires. It drives me so crazy it makes my stomach hurt. I was so relieved to have him back. But I quickly realized he'd lost his mind in France. I understand your irritation, Venus. But you have to accept the trauma Clarence endured on the battlefield. The question is simple, Jonathan. Is my husband mad? Yes or no? Do vampires exist? Or is Clarence a lunatic? 彼のことを信じてないのかい？彼のことどう思う？ So you don't believe Clarence? If poor Mary, bless her soul, had tried to convince you of the existence of bloody vampires, would you have believed her? Seriously? The important question is, what do you really think of your husband? I'm tough, Jonathan. He should have told me the horrors he witnessed, however appalling it was, instead of inventing a fantasy about blood-drinking monsters.
なぜ君とクレランスはそんなに言い争うんだい？ Why do you and your husband argue so much? He is not the kind man I married and loved. He is obsessed now. Obsessed with chimeras. I feel trapped. It just makes me want to scream. なぜ夫に毒なんかを？ Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers. I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic. He goes, and I inherit what's left. 私が君の結婚式で一番の男だった。クレランスに伝えないと、君に夫殺しをさせるわけにはいかない。私が君の結婚式で一番の男だった。どういうことこれ？誘惑してるってこと？どういうことだこれ。これにしようかな。君に夫殺しをさせるわけにはいかない。I cannot let you kill your husband, Venus. This madness is more insane than his obsession. What are you going to do? Report me to the police? I did my research too, Dr. Reed. The substance I use is undetectable. Don't press your luck. And did you see Clarence's state of mind? What would become of him if left alone? フレランスは君に新しい証拠を見せたかい？俺が集めたやつね。Did Clarence recently show you documents that prove the existence of vampires? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. Why feed his obsession like that? He's my friend. I thought it might help him rest, instead of going outside at night. Tell me, what are your thoughts about vampires? Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as soon as Clarence went outside again. 局所的な感染源。I'm investigating the source of the epidemic in this district. Have you noticed anything unusual? The McPhersons. I heard they locked themselves in their own house. They could just be afraid of getting sick. Perhaps you're right. But if I were you, I'd pay them a visit. A big house, reachable through a courtyard, to the north of the railway bridge. Goodbye for now. I remember when Mary came here with her husband and her son. OK。ちょっと。こっから行けんのかな？It's locked. Mm. 来た。あと2個。これコンポあるんじゃないかこれ。何これ。ヴィーナスの手帳。1918年7月9日、昨日私は一晩中泣いて
泣いてた嬉し涙で、無情の喜びがこんなに痛みを伴うなんて知らなかった。私のクレランスが手紙をくれた。戦争から無傷で戻ってきたって。2週間ほどで家に帰るって。神様にありがとうございます。本当にありがとう。愛する夫にまた会えるのを待ちきれない。8月14日、クレランスの態度がまだ私を悩ませている。帰ってきてからの彼は別人みたい。最初の何週間からは必要な調整期間だと思ってたけど、彼の振る舞いはどんどんおかしくなっていく。このところ彼はずっと外にいて、昼も夜も証拠を探している。インフルエンザのことも私のことも気にかけてくれない。彼が怖くなってきた。9月21日。信じられない。クレランスは近隣にばらまきたがっている馬鹿げたリーフレットをするのに、音球の半分を使ってしまったってみんな私のことを笑い物にし始めてる。彼は今、最近閉館した劇場でロンドンにいる邪悪な存在を警告するための講演会を開きたいって。もちろん入場無料で。私の夫は無傷で戦争から戻ってきたかもしれないけど、夫はそこで心をなくしてしまったんじゃないかしら。9月24日、クレランスが音球の半分じゃなくて全部使ったって告白した。しかも私たちの貯金もいくらか。紙とインクが戦争のせいで値上がりしてるからと彼は言ったけど、私たちは払わなきゃいけないお金に変わりはないわ。みんな今はもう大っぴらに私たちをからかってる。どうしたらいいかわからない。10月5日、今日は肉屋のガルベイたちが月の請求書を送ってきて全額払ってほしいと言った。これから彼の店で買い物をするときはその都度お金を払うよう要求もされた。月はダメだって。パン屋さんも2日前に同じことを言った。最初は給水制限と疫病のための新しいやり方だと思ったけど、私のお友達は同じお店でそんなこと言われてないみたい。恥ずかしくて何も言えなかった。もうこんなのやってられない。クレランスは完全に頭がおかしい。彼は私たちのお金を全部使ってしまって、私はどうやって彼を止めたらいいかわからない。時々彼が戦争から戻ってこなければよかったって思ってしまう。確かにどうやって生活するんでしょうね。全部使い切ってね。家の財産を浪費している。殺したらなんか生命保険でも入るんですかね。殺そうとしてるけど。それともこの家を売ってお金にして他のところで暮らそうとしてんのかな。まあでもちょっとやりすぎなとこはあるよね。確かに全部金使ったらね。もう離婚した方がいいんじゃない？ What do you need from me, Jonathan? 君の経済状況について。What do you think about Clarence squandering his fortune on his obsession? Soon we'll be poor and forced to sell the house. Where will we go? In which filthy, infected part of town will we end up? I'm so afraid. まあ確かにちょっとこの人の気持ちもわかるね。最初なんか毒入れてひでえとか言ってたけどさ。あ、いけるわ、やっぱり。よし。入れる。エリチェンもしかして。エリチェンではない。じゃあ入ってみます。エミリーの家。No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. 血はあるよ、でも。部屋を調べる。エミリーのラブレター、1918年11月5日。深夜になるジャック。また会うの待ちきれないの。今夜明日かしら。本当に待ちきれない。夜空に明るく光る月の下。橋の上でキスした時からもう一度あなたの牙を私の唇に感じたい。
ああ、あなたが私の喉を噛むのはとても痛いんでしょうね。悪い人だわ。真夜中の橋の上でここであなたに殺されるんじゃないかと思った瞬間は今までで一番長く感じたわ。でも違った。大好きなジャック。あなたは私の知っている限り通り洗練されたフィアンセのままだった。ちょっとからかっただけなのね。あなたの血を飲むのが待ち遠しい。この時を永遠に、そして私の大事なお友達のシャーロットにも同じように不滅の命を。最初に彼女とほんの少しだけ遊んで、もちろんあなたが教えてくれた人間との遊び方でね。そして私は彼女を仲間にするの。夜のロンドンを支配して不純な魂を浄化するわ。いつも誠実なエミリー。Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But who? 部屋を調べる。これじゃないの？血。あ、調べられる。Blood. I should follow the trail. ちょっとその前にちょっと武器をちょっとダメージ仕様にしたいんだけどね。下だよね。で、こっちに続いとんのか。港の方に行ってますね。ちょっと待って。武器ちょっと鍛えてくる。けどスキル振り直しは後でいいや。スキル振り直しもさ、130からはなんか伸び悪いんで130で止めとくか。いや、スタミナ。Do you realize you are ruining your family, Clarence? Don't you see the risk here? Money isn't important. Not important when it is a matter of life and death. That is what my dear Venus cannot understand. みんな君を笑うよ。君はお金が入りようになるだろう。I can't believe I'm telling you this. But if warning people is that important to you, why not choose a more efficient way to spend your money? Don't you think I tried? I knocked at every door, went to every bank, I even tried to be published. No, Jonathan. This is a one-man war. People will laugh at you, if they don't already. Think about your wife and your position. Think about your future. I understand my wife's embarrassment, but gossips don't kill, vampires do. There'll be no future if people don't open their eyes. You need some Miss Reed worries. これを全部ダメージ仕様にしよう。449ですよね。これはもう粉末と塊はまあ余裕はまああるんで大丈夫でしょう。524になった。OK。
全部ダメージアップできるのってメイスだけじゃない？もしかしてこれもなんか余計なのついてるし、これもついてるでしょ、余計なの。これ2個しか強化できないでしょ。あ、カマは一応できるか。でもカマスタンついてないからね。メイスはダメージアップした上にさらにスタンもついてるからね。やっぱメイスが一番強いんじゃないこれ。このスタン15が効いてるよね。オッケー。これ強いぞ。To vote is only the first step. Women die too. Is there anything to connect me to the city anymore? エミリーの血の後を追う。もうあれじゃない、もう変えられてんじゃない、もうボス戦じゃない。エミリーと戦うことになるんじゃない。もしかしてここじゃないな。あれ途切れてる。次どこだ。あった。あ、なんかいる。なんだお前。あれ喋れる。 Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I'm not here to sustain myself. I'm currently investigating the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. ちょっと待って。俺さ、もしかしたらさ、こういう風にさ、普通に喋れるやついたのかもしれませんね。俺いきなり殴りかかったりしてたんでもしかしたら普通に喋れる人も攻撃して敵対されてたのかもしれないあなた誰？ここで何をしてる？いや、これあれだよね。エミリーのラブレターに書いてあったジャックだよね。And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond, the Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. フランス人ですか？いとこ殿、私と何か関係でも。You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. いとこ？ Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? ここで何をしてるんですか？ What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate yet intense spectacle. 他人の悲劇が楽しい。何か計画があって。What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. その下にある死体はエミリーですかね。もしかして血の跡をたどったんですが。I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman.
Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. あ、信用しましょうってありますね。ああ、そう、仲間にしようと思ったんですけど、失敗することもあるみたいですね。血を飲んでなんか死んだんかな、もしかして。まあ倒さなくていいんだったらじゃあ信用します。これ条件何なんでしょうね。催眠なのかな。はい。仲間殺したくないんで。I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. ずっとここにいんの？後ろから殴ろうとも殴れそうじゃない。でもロックオンできないわ。攻撃できないのかもしれない。これエミリー。はい。で、シャーロット・アシブリーに報告ですね。まあでも倒したらなんか1000ぐらい入りそうやな、経験値。最初から殺そうとしてたわけじゃなくて失敗したみたいですね。多分ちょっともう字幕読めなかったんですけど、なんかそんなこと言ってたんで。Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. エミリーを見つけた。I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure? To become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir. Here, take this for your discretion. お、シャーロットの杭だと？何それ？また俺にオフハンド使わせる気かよ。もう飽きたんだよ、あの戦い方は。Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. フリーメンが44でしょ、35でしょ。しかもスタミナ消費もちっちゃいんじゃない、これ。ただ全部スタンつけれないんで中途半端な性能になりますね。6つけて1個3なんで6つけて41で低いわ。
スタミナ消費がまあ30かけるの 0.8 で、まあ、24ぐらいになるかもしれんけど、ダメだね、使えないねこれね。CA と振り込まれているシャーロット・アシュブリーですかね。はい、いいよもう。よし、ちょっとこのメインやる前にイベントこなしたいので、アシュブリーのとこに行って、その後スワンジーに報告しましょう。誰でもヴァンパイアの血を飲めばヴァンパイアになれるわけじゃないのか。相性があるんですかね。あ、なんか戦ってる？戦ってんのか？あれ？ Elizabeth doesn't seem to be at home. I'll come back later. It's locked. 会いに来いって言ってたのにね。じゃあ病院に行きます。このメイスで早くぶったたきたいよ。なんか敵いない？敵やべ、獣とおお、どっちが勝つ？どっちが勝つ？いい勝負じゃないこれ。おお、火炎放射火炎放射。でもそれケミカルやから獣にあんまり効かないんじゃない？毒ガスだから。火炎放射だったらいいけどね。おお、いい勝負いい勝負。頑張れ頑張れ。あ、逃げるか。獣が逃げる。おお、あ、獣遠距離に弱いから銃で削られてるわ。銃で。あ、やられる。おお、お互い満身創痍やん。漁夫の利を得る。もうあいつ一人しかいない。ドーン。あ、もしかしてダッシュしながら攻撃でダッシュ攻撃とかあんのかこれ。いや、そんなことないか。さっきなんかえらい速い攻撃出たな。何今のダッシュ攻撃。あ、対立が激化してるな。対立が激化してまいりました。グレートハントが始まりました。そういや、死体安置所の箱はどうやったら開くんでしょうね、あれ。あの鍵どこにあるんだろう。
到着。スワンジーさんに報告だ。この報告するしないでなんか変わってきたりするのかな。Hello, Jonathan. How are things on the West End front? Complicated, my friend. The rich and powerful feel threatened by the disease, and have asked me to put an end to it. Yes. It is odd how resolving a crisis suddenly increases in urgency when it affects those who matter. 伝染病の拡大。It looks like the epidemic is spreading to the western districts of London. I am trying to locate the source of the infection. It won't be an easy task, my friend. This disease is highly contagious. Since this epidemic is evidently linked to the vampire curse, we must find the original carrier to understand where it comes from. I admire your logic, Jonathan, but be careful. Rationality, when it comes to your kind, is not always a reliable lens. Do you not think epidemiology could be helpful in this matter? To retrace the origin of infection through time and topology? If anyone can perform such a miracle, it will be you, Dr. Reed. Does the Brotherhood of St. Paul know anything about the Ascalon Club? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only one able to answer you. He's a discreet man who lives in the West End. Does the Brotherhood of St. Paul know? Well, I'm afraid that's unlikely. Ascalon is a sensitive topic, and whatever material the Brotherhood has, I may not have access to. Who could answer me then? Usher Talltree, our current primate, may be the only... Do you know Aloysius Dawson, the famous tycoon, is well versed in vampire and occult knowledge? No, I did not. But that is no surprise. For half a century, it has been quite the trend for English nobility to join secret societies and occult circles. Did he contact the Brotherhood of St. Paul? Try to join your group? It would not surprise me, but I am certain he's never been a member. But Aloysius Dawson is only a rich merchant. Yes, richer than Croesus. Wealth is more respected than title these days, even in England. Thank you for your time, Edgar. Okay. 報告完了。よし。あとないね。イベントは。病気の人いないよね。完璧やね。ドロシーが死んだ以外は。OK。で、サブクエも、あれ以外は終わったよね。これの場所とかぶってんのかな、メインの場所。いや、かぶってないな。今入れるようになったんかな、もしかして。開いたんかな。もう一回行ってみる、じゃあ。これさ、いや寝ないけど130までしといた方がいいかもしれないね、これね。次5やし、150まで上げたとしても10でなんか今まで 15% ずつ上がってきてるのになんか損する感じがするんで、これを130までにして、だからあと3000やね。3000ここに振っ
て、その後ちょっともうこれ100増やすのに3400も使うのちょっともったいないんで、これ以上上げるのやめようか。これさすがにそうなってくるとちょっとそろそろこの辺上げていこうかな。ブラッド容量上げとけば回復もできしやすいんで、3000上げて今、1500残るでしょ。ブラッド容量を12で1200、ここまで上げますか。じゃあ5% ずつしか上がんないんだよね。ボーナスもないでしょ。これも上げたいよね。600、あ、600だからこれでこれ4まで上げたいですね。1800で上げれるんで、あとちょっとですね。でも経験値残してた方がいいかな。ハンプトンの時みたいになんか経験値上げる選択肢あるかもしれないんでね。どうだろうか。OK、そしたらじゃあ次回じゃあメインやっていきたいと思います。